Ich fand heraus, das mein Sand, nach dem Ex-Freund, Meine Frau, benannte, alsr, sechs Tage, alt war, sechs Tage, die Geburt war bereits der Name, offiziell registriert, Lucas Martin Anderson, mein Nachname, aber der Vora, unders Whitename Geharten Geminand anderem, Lucas Martin Hayes, ihr Ex-Freund, aus dem College, der Mann, MIT, dem sie, befreundet geblieben war, der Mann dessen Instagram-Posts, CMR noch licht, der Mann, der, Irrgeds, Jar Geburtstag, schrieb, MIT, viel zu, VLAN, Herzemojis, verjubonden, der Anblick, nur ein alter Freund war. Dieser Lucas Martin, meine Frau Emily und ich waren Jahre, wir hatten uns bei der Arbeit, sie, in der Personalabteilung, ich im operativen Büro, ein ganz normal Büroman sie, Kaffee wurde zu Dates wurden zu, einer Besihung, die Besihung endet MIT einer, Hochzeit in einem Weingut in Napa, teurer, als mein Auto, ihr Eltern beselten fast Ales, ihr Vater hielt ein Ried darüber. Wie froh usse, das sie nach ihrer Waldenphase endlich einen stablen, manjeffenden Habi, damals dacht ich mir niets dabei. Die Schwangerschaft, war att Monat hatten, wir versa, alc schwanger wurde, waren, wir naderlich gab Stress, Morgenübelkeit, seltsam Gelusthormon, die Siebe, Autoerbungen in Legion, aber wir matchten das, gemeinsam, dachtich, wir wollten das geschlecht nicht wissen. Emily Walt, Einber, wir suchten Namen aus zwei Vermutchen, aber nichts, Warfest, nur ein List auf uns, mein favorite war James Anderson, klassisch, stark, der Name means gravator, Emily Segdi, sie mocht den Namen, Walt aber erst das, Baby sie, manchmal passt der Name einfach nicht, wenn man das Baby trifft, sagt sie, die Geburt kam für sie in der 38, Woch, Dienstag morgen 3 Uhr. 6 Stunden, wenn ich, war, die ganz, seit da, dann wurde unser Sohn geboren. Ich weint, die Krankenschwester fragt nach dem Namen. Wir hatten noch keinen. Dritten Tag saget das Krankenhaus. Anna nomen keine und, wir waren allein im Zimmer. Das Baby Emily sagdeckt, sie denk an Lucas Martin, der Name stand nie auf unserer List. Sie sigit, a Paz. Ich war mood. Sie hat, Jared ein Kind geboren. Also stimmt ich zu. Sie folgt die Geburt ich unterschrieb, Anna Geno Hinsasahan, Lucas, Martin Anderson, offiziell am 6. Tag Brach, Ailes, Zusa. Ich sah auf Instagram ein Foto AOSERA College. I'm on darauf, he's Lucas Hayes. Ich klicked auf sein Profil. Emily hat, sein Posts geliked. In ihren Nachrichtenstand, wir haben, in Lucas Martin genannt. Sein Antwort, wow, ich fühl mich geehrt. Die Nachrichten waren emotional sie schrieb, dass sie sich manchmal frage, was passiert war, wenn sie zusammen, das schrieb sie rennt sie mit meinem, kein schwanger war, alcich sie konfrontiert, sagte sie ist nur ein Name, a war wichtig für mich, ich antwortet, dann kann ihr der Vater sein. Am nächsten Morgen, reicht ich die Scheidung ein, zog mein Vaterschaftsananken, Zurich undemacht das ich kein Grosian Word, das Nochi einem, anderen Mann benannt war, End undert sie den Nomen, sie blockierte, wir gingen zur Therapie, unser Sohn heißt Jets, James Robert Anderson, ich leb mein Frau irgendwie, aber Vertran ist etwas anders, manchmal sehe ich, sie ihr Handy in die Hand, nimmt und frage mich, ob sie an Lucas Hayes denkt, das Word, ich nie sicher wissen. Aber zumindest treit mein, Son nicht sonnen, Nomen und das reicht. Mir in dieser Not can't ich nicht schlafen. Ich lag neben Emily im Bett und die starten die Deck. Rennt sie ruhig at mit, als were nichts passiert. Nebenan lag unser Sohn in seinem Bettchen. Sechs Tage halt, anungslos das sein Name unsere bereits, zerstört hat. Jedes Mal, wenn ich in meinem Kopf, Lucas Martin Anderson sah, ich nicht mein Kind. Sondorn Aaron X. Am Naxen, morgen wust ich, dass ich das nicht akzeptieren konnt. Ich begann, zu rekursieren, und die fand heraus, dass man in unserem Bundesstaat ein Vaterschaftsanunken, innerhalb von 60 Tagen widerrufen kann, wenn sie unter falschen Voraussetzungen unterschrieben worden war. Genau das war passiert. Ich hat, dem Nomen, zugestimmt, ohne zu wissen, dass direkt mit ihrem Ex-Freund verbunden war. Das war an Wies, rennt Emily durchbracht ich das Baby zu,
Meinen Eltern undest XHDEs. Sei ein familiar Notfall. Danach ging ich direkt, zu einer an Patricia Moss. Mit Funfisk, scharfer Blick. Keines ich erzählt, ihr Ailes. Die Nachrichten, den Nomen, die Lügen, die Emotion. Sie hört zu und die sagt dann ruhig. Das, was ich plant extrem sei. Ich sagte ihr, das genau das der Punkt, sei. No cham selben Wormitag reichten. Wir die Schidang einend, den Widerruft, der Vitorsch, zusätzlich beantragten, wir ihnen DNA-Test, ALC ich, nachhaus.com, sa, Emily auf dem Sofa, ALC ich ihr die Papier, Gabrach, sie weint flet siagd, C-word Ailes, under, den Nomen den Kontakt, Ailes aber für, mich warder, Punkt bereits über, ich sag dir das sie sich in Kitten Habi, ALSC den Nomen eingetragen hat. In dieser Nohit packt ich, mein Sacken und die Sag zu meinen El. Später veröffentlicht ich Ailes auf Facebook, die den Namen, die Reaktionen, manch unterstützten mich nannten mich grausam. War mir ich wollt, das jeter wust. Warum, ich das tat. Am End underd sie den Nomen sie blockierte. Ex über, wir trafen uns beim, AMT. Underten die Geburt. Lucas, Martin Anderson Verda zu, James Robert Anderson. Der DNA-Test bestige DS, a main Sandwar. Ich zog den Scheidungsantrag Zurich und die Stelt die Vaterschaft wieder. Zwei Wochen später kam ich Norchhaus, Zurich. Wir umarmten uns. Wir versekten noch in Hut sind, wir notsus, in Therapie, funktionierendeber, nicht heil. Unser San heißt James, und doch wenn ich ihr, Vergaban habe. Gypties Momente, in denon ich sie ihr, Handy Ancho an Sahi. Und mich frage OBC innerlich immer, Nochwanders ist, das Wort ich vielich nie wie, aber eins weiß ich sicher. Mein Sohn nicht den Nomen eins anderen Mans, und das war an Grenz. Die ich nicht bereit war zu überschreiten. Die Rückkehr, nach Hausfult, sich nicht wie ein Neuanfang und sondern, wie ein Waffenst, wir beweckten uns vorsichtig ander herum, als keint, Jeeds, falsch Wort, wieder Ailes, Ziers, Emily war übertrieben aufmerksam, kocht mein Lieblingsin. Fragt ständig obes mir gut, gals, keint versorg vertran erst. Ich hingegen, beobachte Ailes, Jeed Benachrichtung auf ihrem Handy, Jeeds Lakilm, das nicht, mir galt. In der Therapie sprachen. Wir über Grenzen, über Respekt, über emotional untrue. Emily saget, immer wieder das Vorbe sei, das Lucas Hayes keine Rolle mehr spiel. Aber Wort hatten, für, mich ihren, Wort taten waren das einzig was noch dult. Woken unser San James not stand ich auf. Wechselt Windel. Hielt, in im Arm undest Schwermir. Das niemals für die Feller seiner Mutter Zolenword. Gleichzeitig Fras der Zweifel an mir. Ich fragt mich ob. Ich zu weit gegen Waroder. Nicht Weitchen. Eins, Abens, Klingelte, Emily's Handy off, dem Geschenisch. Ren siem bad war. Ein unbeak, keen name nur. Ein Verscho ich hoff. Get you gut. Mein hers, schlug schneller. Ich nahm das, Handy nicht in die Hand. Ich tat nichts. Aber in diesem Moment wusst ich das Misstrauen nicht verschwanden war. Hat nur galernt, ließ zu sein. Als, Emily, Zurkam, Urselt, sie mir von einer Kollegin. Von einem stressigen Tag, von belanglosen Dingen. Sie erwähnte die Nachricht nicht. Ich oche nicht. Später in der Nohut, lag ich watch underdacht deren, wie sehr brecklich Ailes, Jordan war. Vertran ist kein Schalter, den man einfach wieder umlegt. Ist, etavs, das langsam, wuchst oder Geltigs. Ich wust noch nicht, welchen Weg wir gehen werden. Aber ich wust, dass ich wachsam bleiben must. Nicht aus Eifersucht, sondern aus Selbstschutz. Unser Leben ging wie, wir funkt, aber unter der Oberfläche war. Nichts mehr selbst. Der Wendepunkt.com, nicht mit einem Streit, sondern mit still. Wochenlang, hat ich darauf gewartet, dass etwas passierte. Ein Fehler, ein Gestanes, ein Sie, Statusen kaum, eine Ben, dem, Emily ihr Handy auf, den Tisch legt und sagt das, sie mud devon sei, überwacht zu werden, aber nochmud, ein Laban, aufgebaut, zu haben das auf Misstrauen, Bassi, zum ersten Mal hört ich keinen, recht vortagenten keine aus, Nurch, in der Naxen Therapie sagt sie ich vos, das mich, traf. Sie sagt sie habe den Namen nicht gwalt, a mich zu verletzen.
sondern Walt sie einen Teil ihres alten Lebens nicht loslassen Walt. Kein Mann, keine Affer, sondern an Erinnerung, an Einzeit, in der sie sich, sicher gefällt hat. Das macht es nicht richtig, aber es macht es vers. Ich erkennt das mein Ultimatum nicht nur im Grenz, sondern auch ein Spiegel gewissen war. Sie must loslassen und ich must lernen. Nicht jede Angst mit Kontroll zubin, langsam under sich nicht dramatisch, nicht platt, klein dinge Ehrlichkeit, ohne not, Transparenz ohne Druck. Sie siegt mir ihr Handy. Ohne das, ich darum bat, nicht alzbwise, sondern alz, ich hört auf, jede Bugang zu, analyse, unser Sohn James Verda älter lacht mir, kont mein Stimm. In Sinnen ogen war, keine Vergangenheit, kein Verrat, nur Gegenwart, eins abends hielt ich in Eimarm undivers and das ich nicht geblieben war. Zu goinnen oder zu bistrafan, sondern zu nicht mein sondern mein Family, Vertrauen kam nicht vollständig zurück. Abergenag weiter zu Manchwunden hinterlassen, aber Narbon bedutan auch das Aberlet hat, Hut Leben, where nicht perfekt, aber, und wenn ich manchmal Blick, auf ihr Handy sehe, spür ich keinen Zorn mehr, sondern ein Erinnerung daran, wie leicht als zerbricken kann. Mein Sohn heißt James Robert Anderson, dieser Name und unsere Geschichte gehört, seit Vernerte nicht als, aber sie ordnet, die Dinge neu. Monat Vergingen, Ohne das ein weiterer, Skandal passierti und Geno das Wahres, was mich am meisten kein Drama, keine Enthelin, keine Wahrheit, nur Alltag, Windeln wechseln Rechnen Bezeln, schlaflos nacht gemeinsames, Schweigen, am geschenisch, ich lernt, das Heilung, oft langweilig, Emily hört auf, sich ständig zu erklären und ich hört auf, ständig bewies, wer sprachen mir, aber enzals, aber divergent, in der Therapie, sagt unser Berater einmal, das manch Beziehungen, nicht zerbrichen, sondern neugeboren werden, härter und vorsichtiger, als zuvor. Dieser Satz blieb bei mir. Ich begann zu akzeptieren, dass ich, nicht vergessen musst, weiter zu Erinnerungen verlieren ihr matcht, wenn Maninnen nicht mehr aus, James matcht sein ersten viel, standoff, viel wieder, latched up, ich sap imzu underverstand das Vertrauen genosof, man get ein Risiko, ein Obwal, man weiß, das man fallen kann, ein Zabenz, sagdem Lilis, das sie dankbar sei, das ich geblieben war, ich antwortet nicht, sofort, dan sagt ich, das ich, nicht wegen ihr, geblieben sei, sondern, wegen der Chance, etvos, richtig zu machen, wo es, fast kaputt gegangen, were, sie nicht, das reicht, hut weiß ich, das Lib nicht nur aus Gefallen bestet, sondern aus, und Kittendon, die man jeden Tag neu trifft. Unsere Geschichte begann mit einem Nomen, der als zerstört und die Sieging wieder, mit einem Nomen, der Unzuing, ehrlich zu werden. James schluckt jetzt in seinem Zimmer, sein Name steht auf, der Tor, ich sehe, in ein Undweis, das manch Grenzen entgegen sind, etvs zu nicht aus Dol sondern, aus Varentorn. Die woken werden zu Monaten, und langsam kehrt normalit ein. James wokes, latcht waint, lernt die Welt kennen, und wer lernten wieder, miteinander, zu leben, nicht gegen Emily Jundich jingen weiterhin zur Therapie, sprachen Oberfeller, Angst under Wartungen, wer waren versichiger, ehrlicher und wachsamer, aber oche gitteldiger, und es war ein langsamer Wiederaufbau, kein Platzlicker. Nu manchmal fragt ich mich, ob sie wirklich als, hinter sich gelassen hat. Ob ihr hers, Gemmels gans, frei sein Word von Lucas Hayes. Ich wust es, nicht und das, must ich accepten. James war jetzt unser Fokus. Sin lachen, sein kleinen Schritt sein schlaflassen, nacht als war kostbar. Jeder Moment, erinnerte mich daran, das Verantwort. Ama bedeutet, als Gefühl, das Entscheidungen, gewickt haben. Und das Leb, manchmal mut bracht, sich, selbst zuvert, wir setzen Grenzen, wir wollten einander ernie, jeden Tag, James Robert Anderson, unser San, sein Name symbolisiert, nicht nur, unsere Family, sondern auch die Lection, das Grenzen in Konsequenz der Grunstein Vertrauen sind, und die Obwal, Wunden blieben auch Hoffnung, lieben die Chance, es besser, zumachen, das Kapital war abgeschlossen, die Geschichte, noch nicht vorbei aber, wer hatten gelernt, was wirklich zielt, zu Siemenhalt, Respekt unter die Bereitschaft, für die Menschen, die man liebt eins.